also want us to remember that all of our industries can also lighten the burden of our government and support greater personal savings for retirement by connecting to a savings system. And by everyone, I mean wherever they are in the economic strata. I would open this up. No, I can't. Go again in Spanish. We are in your country, and we respect everything. Yo empiezo, señor gobernador. Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas que enfrenta la industria financiera en general, la bancaria en particular, que es lo que yo represento. Y yo avanzo importante, pero también todavía hay retos considerables enfrente. Yo creo que el país ha avanzado en los últimos años, 5 o 6 años, en una agenda de inclusión muy importante. Yo creo que hay que distinguir primero el tema del ahorro, y en una segunda etapa el ahorro financiero, porque nosotros tenemos la impresión de que en la sociedad mexicana ciertos hábitos de ahorro existen, pero se manifiestan de una manera financiera, por lo cual se pierde parte de la financiación que aporta la industria. Y refiriéndome exclusivamente a la parte ya de ahorro financiero, yo creo que ha habido avances. Yo creo que hay un número creciente de individuos, de mexicanos, que ya tienen algún contacto formal con el sistema, que puede ser a lo mejor una cuenta transnacional, una cuenta de débito, se le deposita su sueldo en una cuenta de nómina, etcétera, pero en dos sectores, los fondos privados de inversión y los ahorros en las afores. Esto lo que nos dice especialmente es que el incremento del ahorro en un país tan polarizado como México o proviene de los sectores de ingresos más altos, que son los que invierten en los fondos privados de inversión, o es un ahorro obligado, como es el caso de las afores, donde por ley, por mandato de ley, se genera ese ahorro. Y esto nos habla, por un lado, de la enorme capacidad de ahorro que tiene el país, pero también nos habla del reto hacia adelante. Es decir, todavía no se ha logrado generar esta conciencia que nos dice que en el sentido de ver hacia el futuro, o ver hacia el futuro inmediato, ¿no? Como pueden ser los ahorros para el pago de enganche de un departamento, o el enganche para la compra de un automóvil, o también como una pensión. No tenemos todavía esa educación financiera, esa conciencia financiera, y probablemente también aquí en México es importante el hecho de que las instituciones financieras se ven lejanas para la población de ingresos medianos y bajos. Hay todavía un tema de una barrera determinada por la quebrada de planes personales para el retiro, cuentas personales especiales para el ahorro, planes de autogestión, todos estos facultades, de tal manera que no tenemos ese servicio. Y por otro lado, el ser un sujeto que cobra que se requiere de intereses por impuestos con intereses, se dejó en una tasa, como si tuviéramos el equivalente a tasa real del 2%, cuando en México tenemos actualmente tasa real negativa. Entonces, totalmente coincide. Necesitamos ver qué incentivos podemos crear hacia adelante y corregir los incentivos que tenemos. First and foremost, I want to thank Ricardo for inviting me. It's my second time at an AMIF conference, and I'm very pleased to be here again. It's currently an issue, the environment for savings products, that is also top on the agenda in the European Union, because the savings environment has, to a certain extent, I think, deteriorated in Europe when we look at it. Of course, we have differences between member states, but overall, when I look at the Eurozone, we presented a plan. It's called the Juncker Plan, like the name of the President of the European Commission. And under this plan, the Commission intends to build a €300 billion package to boost jobs growth and investment. And obviously, it
because the insurance sector in Europe is the single largest institutional investor. At the latest figures this year, we have 9.3 trillion of assets under management. It's an enormous amount. We are double the size of the pension fund market in Europe. So this is obviously an issue. And the Commission is now looking, okay, why has insurance, for example, only invested less than 1% in infrastructure investment? Why don't we get an increase in life premium? And we have come to the conclusion it's two issues really. The incentives, in a comprehensive way, incentives, regulatory incentives, prudential incentives, fiscal incentives, all this needs to be looked at. And then on the asset side, we need to look that we get also the right assets, illiquid assets, long-term assets to really allow the sector to invest the capital. Very good. Thank you, Michaela. Yes, Marco, your perspective for Brazil and perhaps Latin America moving forward. Nós teremos que trabalhar mais. Essa é a minha realidade. Né? Se nós estamos vivendo mais, nós precisamos trabalhar mais. Para se ter um exemplo, no Brasil, é possível uma pessoa se aposentar aos 55 anos. Nós temos uma equação hoje, a pessoa começa a trabalhar mais tarde, começa a trabalhar aos 25, 30 anos, até às vezes mais. Por outro lado, nós temos muito contexto de que ela tem que se aposentar mais tarde, ela pode se aposentar aos 55. Conclusão, ela trabalha dos 30 aos 55 ou 60 anos e depois vai receber uma aposentadoria com mais de 50 anos, 60 anos. Nenhum país tem condição de conviver com essa situação. Agora, se nós não mudarmos também a lei que diz respeito a prolongar a data de aposentadoria, porque as pessoas só se conscientizarão também que precisam guardar, se existiam, por outro lado, regras que façam com que ele tenha esse nível de conscientização. Então, mais do que nunca, nesse ponto, o Brasil tem um avanço na criação de mecanismos que estimule a poupança de longo prazo, só funcionará se for dessa maneira. Só para você finalizar, para se ter um exemplo, na empresa onde eu trabalho, nós temos 4,5 milhões de brasileiros que têm planos de saúde conosco. Nós temos 230 pessoas. Recently, I was with some of the CEOs of the life insurance industry, and we went and saw members of the United States Senate. One of the United States senators said, the more successful your industry is, the less government must do for everyone. So, that's where I'd like to now take this discussion. I'm going to turn to you in just a moment, and that is, let's talk about incentives. The G20 recently, I read on European Union, the G20 is telling the Financial Stability Board, we want to see cost-benefit analysis. So, does that statement disappoint you? Because if you say the government used to provide experience, but they simply say, well, they were defending cost this much. But what we have to demonstrate is the enormous benefits that comes from it. So, Pepe, if I start with you, what sort of public policy should we be discussing with our partners in government so that they can recognize we are partners? We are the private sector augmentation to the government safety net, because government safety nets are stretched too thin. Yo creo que yo vería los dos puntos de vista. Primero, recuperar la solidaridad. Thank you. Let me take another angle. I agree that we need to look at, in informing the population. I think we all face these same challenges and we try to make people realize as early as possible that we really have to address the pension issue sooner rather than later. And in Europe, again, we have huge differences. We have countries where you get your first estimate of your future social security pension that you can expect around the age of 50, which is, of course, by far too late. And we have other countries where you get it when you enter the labor market for the first time. They make first on your first salary, the first estimate, and tell you if you continue this way, this is probably what you end up with. And that helps people to say, so one part of the discussion we have in Europe is information and make people aware of the challenge and make them safe.
But the other problem, and that is the angle where I want to maybe shed light a little bit more now in our debate, the other angle is what do we do with regulation and how do we impact also the individual future retirees? Currently in Europe, also as a result of the crisis, we had potential regulatory reform, Solvency II, and I'm well aware from my discussions with Mercado that you are also in Mexico undertaking similar reforms. We have, I think, from retirees. Thank you. Very good points that you raised. You also added into the impact of regulations. So when we talk about perhaps incentives, there's the other thing of regulations that can also be adverse. So, Carlos, when I ask you, your thoughts, how do regulations impact all of us, and how do we then migrate toward incentives? Creo que en el caso de México, el regulador, igual que los ciudadanos, ha estado viendo un poco hacia atrás. Quiero contextualizar este tema. La transición demográfica de México nos va a llevar para el año 2050 a una edad promedio igual que Francia. Francia que llevó más de 300 años en esta transición demográfica. Nosotros en 50 años. Esto quiere decir que nosotros, como familias en México, seguimos pensando que los hijos pueden cubrir las necesidades de los viejos. Y la verdad es que, como decía Pepe, nosotros ya no vamos a poder hacer eso. Es decir, como país tenemos que trasladar la responsabilidad del ahorro a largo plazo a la persona. No podemos dejarlo a los hijos. Yo siento que esta falta de es que en la medida en que los inversionistas institucionales, me refiero tanto a las aseguradoras como a las afores, puedan invertir más en deuda privada, en capital de riesgo, en programas de instrumentos estructurados, se está cerrando el círculo de generar nuevos empleos, más inversión, mejores salarios, y por lo tanto la regulación terminaría por, digamos, generar un mayor crecimiento económico. Creo que las pláticas del día de ayer, sobre todo de Joseph Stiglitz, nos deberían hacer entender este tema de cómo deben invertir los inversionistas institucionales, vaya la redundancia, y en este sentido, en la regulación falta justamente esa visión de largo plazo. Very good. I'd like to then go to Roberta. From your perspective, thank you. But if you have regulations, what about incentives? And then also, you from the perspective of throughout Latin America, you, I think, first raised the suggestion of incentives. So we'll come to you for the answer, Roberta. Bueno, la regulación para la banca es un compañero que ha estado por muchos años, lo vamos a seguir teniendo y estamos en un contexto donde la regulación está fortaleciendo en muchos de los que esperaba. Lo hemos corregido algunas decisiones del pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe de que sí hay algunos incentivos para el ahorro financiero, algunos están funcionando, pero también tenemos algunos de los incentivos que no se han adaptado. Por ejemplo, las tasas impositivas a los depósitos bancarios, que fueron diseñadas en un ejercicio muy similar al que relataba de Alemania en 1880 con la edad del retiro. Bueno, era un impuesto cuando las tasas de interés en México estaban a doble dígito, muy altas, y pues nadie se acordó de revisar ese impuesto ahorita que las tasas están en 3, 4%. Ese tipo de cuestiones, por supuesto que hay que hacerla. Por supuesto que la estabilidad financiera es importantísima, el aliado fundamental para tener el ahorro en forma financiera es la estabilidad macroeconómica. Ahorita no es un tema urgente en México, pero no hay que olvidar que es el principal aliado para esta cuestión. Y yo sí creo que hay que hacer una evaluación de qué incentivos tenemos, y hay algunos, insisto, cuáles son los que nos están rindiendo más, fortalecer eso, y minimizar estas instituciones que mencionamos. Y un tercer y último factor muy breve, lo mencionaste en tus comentarios iniciales, es la educación financiera. Yo creo que es un componente importantísimo en toda la industria. Por supuesto que la banca tiene todavía mucho que hacer en ese terreno,
financieras podamos competir por ese ahorro, pues tendríamos competencia, productos de largo plazo, más sofisticados, y entonces estaríamos viendo por ese ahorro voluntario. Y yo creo que es el ahorro que falta. Sin duda falta también el la repartición, pero esos voluntarios yo creo que tenemos que trabajar con incentivos desviados. Okay, great, thank you. Mark, again, your perspective throughout Latin America, are there examples where government could not quite get fairness and it has been beneficial and a positive case being made? Descobrir um bom descontínuo para que as pessoas pudessem se desenvolver. Acho que um ponto importante que nós temos e eu vejo aqui do nosso público que eu conheci, costuma ser inseverança. Isso, de certa forma, cria um estímulo para que a gente possa ter dentro das seguradoras uma questão de longo prazo. Eu vejo aqui no México que a participação dos bancos, de bancos e seguradoras, tem aumentado. Então, mesmo que nós fazemos aqui um negócio de banco que é completamente diferente das seguradoras, para que a gente possa ter legislações que não conflitem e façam com que as seguradoras se sintam estimuladas a ter investimentos mais de longo prazo. Acho que esse é um estatuto da América Latina como um todo. You make a very good point that it may be, if I'm understanding it correctly, Marco, that it may be through businesses, through group insurance, that it can be beneficial. So, Carlos, I want to come to you in a minute. First, let me say that the individuals that are walking through with these cards, you can fill out your card with a question. These cards are coming up to me. We'll go to your questions. We're really multitasking here. We have clocks here, it's like a soccer game. It's telling us how much time we're remaining. We have 3 different languages at least that are going. We've been informed you cannot ayudar a las pequeñas empresas y necesitamos que las pequeñas empresas también contribuyan no solo a la, digamos, aportación obligada al seguro social, sino también generen sus planes privados. Tenemos el tema de la densidad de participación, es decir, la mitad de la gente no aporta como está en el sector informal, pero además las tasas de contribución son la mitad de lo que recomienda la OCDE o la OIT. Entonces, el trabajo del gobierno en este caso es fundamental para ayudar, y aquí es donde entra la parte de obligación y de ahorro voluntario para promover el ahorro. Creo que otro tema que aquí en México es prácticamente un tabú es el tema del IVA. En la medida en que nuestro sistema tributario gane más el ingreso que el consumo, tenemos el principal desincentivo al ahorro. Estamos subsidiando el consumo en lugar del ahorro. Entonces, la otra pieza que nos hace falta, creo yo, para terminar de armar este esquema de apoyar el ahorro, es modificar el sistema tributario, casi yo diría integralmente, y que la oportunidad que tuvimos de la reforma fiscal, en vez de ayudar al ahorro, hizo las cosas exactamente al revés. Aumentó todavía más el impuesto al ingreso and then you get the market share and you get the service to the population. Very good. Let me do this. I'm going to begin to just insert some of the questions from you so that we answer specifically those topics that you'd like to hear an answer from these very powerful people. These 3 questions, I believe, can be grouped together. So I'm going to read all 3 of them and then open it up to the panel. This question is a very large young population that is not very concerned that one day, eventually,
improving really fast. This is a big problem if we don't take the number of actions. Which are your suggestions as to corrections? So, we want to address specifically what the methods do you people? Because at their age, they believe that's important. And they're not going to look like us. Then they now ask the question, have we educated authorities in order to increase or implement the financial culture of savings since the elementary school level? Okay, very good question. At what point should we start educating in finance? As situadoras do governo como um todo, de mostrar que realmente o mundo está se transformando, mas isso é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Eu digo aqui que nós avançamos nesse aspecto, porque o nível de compreensão, de conhecimento dos mais jovens até aumentou, mas isso é difícil de fazer com que essa transição possa ser completa. Por outro lado, eu acho também aquilo que eu penso aqui, tem que existir algum plano para que isso possa ser feito. Porque nos serviços que se tratar, aguardar, e efetivamente você tem que ter um treino. Acho que a questão é exatamente essa, continuar investindo na comunicação, acho que aí eu confesso dos governos, das seguradoras, em fazer esse trabalho de mudança de cultura, fazer algo que eu vejo aqui, muitos casos da América Latina fazendo, que de repente desde jovens começar a fazer esse trabalho, especificamente no Brasil, nós temos um movimento das seguradoras relacionado a convencer os pais, a realmente começar a atuar desde o primeiro momento em plano de previdência complementar para os filhos. Isso tem um grande sucesso no Brasil. Tem um apelo muito positivo, do qual a gente percebe isso de maneira muito clara. E o trabalho de gerações, que do ponto de vista, a nossa geração aqui que está mostrando, já no cabelo de hoje, vai ser muito difícil completar esse trabalho. Mas nós podemos educación financiera. Y yo creo que ahí ha habido avances también importantes. Por ejemplo, ya con la Secretaría de Educación Pública se está trabajando en que temas de educación financiera se incorporen desde la primaria en el currículum escolar de todos los estudiantes. Por supuesto que está el reto de que cuál va a ser el contenido, cómo se van a transmitir el mensaje, las lecciones, etc. Pero yo creo que es un paso importante que se acompañe la educación formal desde niño, ¿no? Con temas de educación financiera. Y es un tema complejo porque está desde la pregunta del ahorro, desde hacer un presupuesto, desde planear los gastos, planear, etcétera, 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 hasta pensar en el seguro, en la pensión, etcétera. O sea, realmente es un tema muy, muy complejo. Y yo creo que también aquí hay que aprovechar las experiencias que tuvimos. Por ejemplo, se mencionaba la posibilidad de que al nacimiento se abriera una cuenta bancaria. Bueno, pues yo viniendo de la banca, por supuesto que me encanta la idea. Pero creo que también tenemos algunas lecciones que aprender, ¿no? Y aquí la CONSAL seguramente nos puede ayudar, ¿no? Se abrieron muchísimas cuentas para el retiro y están inactivas. Entonces, algo está pasando en el sistema que, a pesar de que se hace un esfuerzo extraordinario por abrir una cuenta, por abrir una relación, en este caso de largo plazo, que sencillamente se abandona. Y es un problema para la industria, el puro manejo y administración de sus recursos. En la banca tenemos experiencias similares. Que podamos, vamos, a lo mejor ni siquiera soy yo quien lo puede decir, ¿no? Por mi edad me impide pensar como los jóvenes piensan de cuáles son ya las redes sociales, formas de promover la cultura del ahorro y no solo la cultura, sino los instrumentos mismos para poder efectuar esos cambios. I was intending to say the same thing, that we should also use more increasingly new technology. I agree with what was said before. Financial education, as long as I'm now working also at classes levels, we had discussions about financial education, and we still have in Europe levels of around 40% of financial literacy. That means that close to 40% of people do not know the meaning of the percentage. If you have that, then obviously you have a problem that needs to be addressed. And therefore, it is a long-term issue, and we need to work with new technological means, and I think also we need to work with
appealing to the families. I remember very well when I started my working life, my father came to me and said to me, you now conclude an insurance contract, a life insurance contract. You turn your back to it, you pay your fees, your contract. In the European Union, do you believe that when Solvency II goes into effect and some 28 nation states are affected by it, can that have a positive impact on long-term savings? How does that come about? But it will come into effect now on the 1st of January 2016, so that's tomorrow. And we think if it remains unchanged, then it would have probably a not so beneficial effect on long-term savings. I think I said before, we got a lot of things right about Solvency II, and the industry was really backing Solvency II very strongly throughout the process. It took us also long enough to get there. But what we realized in the course of the financial crisis, we have added sometimes conservatism on conservatism. And also the supervisory authorities are now adding in the implementation phase yet additional conservatism to what we have already established. And unfortunately, along long-term savings products, we think we have simply not found the right approach because we are measuring insurance companies as if they were traders, and they are not. They are long-term players with a long-term perspective. They match the assets and weight at the end to see what is really, in the end, what is the outcome that we have achieved after this process, and have we still managed to get the outcome that we were intending to have. And I guess on that ground, we have good hope that we can address the issues. I wonder if you find the same situation with your governments throughout Latin America, throughout Mexico, we do in the United States, where every 2 years we have elections for members of Congress. And sometimes we find that it's difficult when an industry deals in liabilities that are 20, 30, 40, 50 years in the future. For individuals that essentially speak a rule in 2-year or 4-year increments, the next election. But I believe you just implemented what in essence you could call Solvency II here in Mexico. Any thoughts on that as to your focus of what that may accomplish, and does it help with regard to long-term savings but also pensions? En el caso de las pensiones, digamos, el comparativo sería justamente la medición del rendimiento de corto plazo de los fondos de pensiones. Cuando el ciudadano dijera, ambas industrias deben de tener un sistema o un régimen de inversión más amplio, más diversificado, que les permita verdaderamente no solo machar activos y pasivos, sino sobre todo minimizar el riesgo de tener una mala pensión al final del día. Let me read this card to you. It's from Roberto. You are a very good candidate. I suggest that authorities begin value to participate also. I mean, ethical employees from the government so they can realize better the situation and make more. You can get different last week. Thank you, Roberto. Many of these questions that are coming up here really are falling into that category of how do we reach everybody? From the very poor, the very young, how do we educate, how do we show them the relevance? So I can read each one of those, but I really think we've been covering that. One of the things right away that we should probably reach out to throughout, perhaps the local federation of insurance associations to do this, and that is to combine that for best practices of education systems in a country or region that works. Esta pregunta, y creo que la respuesta desafortunadamente es que tenemos una crisis ya, ¿no? Las crisis en los sistemas de pensiones desafortunadamente, y tocando los temas que ayer se discutieron, pues se parecen a muchas de las enfermedades que
mayoría de la gente, cuando es relativamente joven, no se da cuenta que ya la tiene. Cuando se da cuenta, muchas veces ya muy tarde, y es mucho más costoso cobrarla. Un sistema de pensiones que no esté bien diseñado para cuando no tengamos padre y la crisis financiera se vuelve una crisis social y política. Nosotros aquí en México tenemos a más de la mitad de la población fuera del esquema de pensiones y aún la gente que está en el esquema de pensiones con un ahorro suficiente para cubrir su pensión. Esto nos lleva desde luego al tema de si tenemos suficiente ahorro. Desde luego que la única manera en un país como el nuestro de resolver esto es pues a través de impuestos, es decir, cobrar un impuesto para a través de programas como la pensión universal, 75 y más, y todos los programas que existen, poder dar un ingreso a los viejos que no tienen ni han tenido una oportunidad de ahorrar durante su vida laboral aquí. Entonces, desde luego que tenemos un problema de pensiones, pero tenemos un problema adicional. Y es crear productos sofisticados de largo plazo que nos ayuden a resolver este problema. Let me ask you a question then. We talk about relevance. We talk about people that are living longer. How do we take care of them, but also how do we encourage them to help take care of themselves? Relevance. The banking industry, the insurance industry, are a major capital. And the G20 leaders, G20 leadership says we must have long-term investment in infrastructure. And they say that in the next 15 years, there's some $50 trillion deficit or debt. I don't know, the insurance industry on average invests for 17 years. They want long-term investments. Just what that would do for states and for national nations if you put that money. We've seen it again in the United States when they offered what was called the old American bonds, and the industry bought 35% of those. I could show you example after example of university campuses, hospitals, healthcare, airports, general es decir, nos van a generar clases de activos que pueden ser, por supuesto, proyectos de infraestructura, que seguramente serán proyectos de infraestructura, pero que hoy por hoy no están en los grandes portafolios del sistema financiero mexicano, incluidas las pensiones. Yo creo que es un tema reflexionante, porque definitivamente, como bien dijo Carlos, va a haber muchos proyectos muy rentables en México y tenemos que asegurar, como parte de la solución al tema de las pensiones, que tengan un activo financiero incorporado para que puedan estar también protegiendo las pensiones. Yo creo que hay una tarea también pendiente y hay muchísimo que hacer ahí y esos elementos definitivamente que es parte de la solución. Great. Thank you, Russell. We're now less than 3 minutes remaining. So in these minutes, I'm going to ask each of us to take 15 seconds and give us one message that we can all take away from what we've been discussing here today. Who's our first one? Carlos. 15 seconds. Es muy corto y la vida es muy larga, por lo que tratamos de decir. Yo creo que la conciencia esto de chicos, de decir vamos a vivir, lo que yo siempre digo, todos trabajamos 5 días y disfrutamos el fin de semana. El gran fin de semana de nuestra vida es a partir de los 65, 70 años. Pensemos en este gran fin de semana. Gracias.